Naam, hujambo mpenzi mtazamaji, karibu kwenye Darubini ya Channel 1. Umeshindaje Jumanne ya leo ikiwa ni tarehe 7 mwezi ni wa 3 mwaka 2023, ambapo mtazamaji, kama ilivyo ada yetu, tumekuandalia mengi yaliyojiri hii leo kutoka humo nchini na vile vile kule ughaibuni. Mtazamaji, wiki kadhaa baada ya serikali kuanzisha operesheni ya pamoja kati ya maafisa wa KDF na maafisa wa polisi katika maeneo hatari humo nchini, sasa baadhi ya viongozi kutoka maeneo hayo wanasema operesheni hiyo inafaa kukomeshwa. Mtazamaji, ni taarifa ambayo tungependa kupata hisia zako kuihusu. Sema nasi kupitia Facebook, Twitter na vile vile YouTube @KBC Channel 1. Bila shaka mtazamaji, lakini mwanzo tupate vidokezo. Aliyekuwa waziri wa usalama wa taifa Dr. Matiang'i ahojiwa na maafisa wa idara ya upelelezi kuhusiana na madai ya uvamizi wa makazi yake mtaani Karen. I want to urge the Speaker to allow Azimio to effect the changes in leadership in the House. Mrengo wa Azimio watoa makataa ya siku 2 kwa Spika wa Seneti Amason Kingi kutekeleza mabadiliko ya uongozi wa mrengo huo katika Seneti. Na baadhi ya viongozi wa eneo la kaskazini wanataka serikali kuwaondoa wanajeshi wanaoshiriki operesheni dhidi ya ujangili katika eneo hilo. Ni hakiki na tendeti mtazamaji, mimi ni Ben Chumba. Na mimi mtazamaji ni Sarafina Robi, mwenzetu wa ishara ni Susan Thuku. Na kumbuka vile vile unaweza kutupata mbashara pale Facebook, YouTube na Twitter @KBC Channel 1 @BenKChumba na vile vile @Sarafin_Robi. Katika taarifa yetu kuu ni kwamba aliyekuwa waziri wa usalama wa kitaifa Dr. Matiang'i anatarajiwa kukabiliwa na mashtaka ya kupanga njama ya kutekeleza uhalifu kwa kujaribu kusababisha hofu miongoni mwa umma kutokana na madai ya kuvamiwa kwa makazi yake mtaani Karen jijini Nairobi tarehe 8 mwezi Februari mwaka huu. Matiang'i ambaye aliandamana na kundi la mawakili na kiongozi wa muungano wa Azimio Raila Odinga alihojiwa na maafisa katika idara ya upelelezi wa jinai kwa takriban saa 9 na anatarajiwa pia kushtakiwa kwa uchapishaji wa habari za uongo kulingana na stakabadhi za mashtaka yaliyotayarishwa na polisi. But I just want to say, Kenyans will not accept this kind of rule. We will not allow this country to recede back to the past days. It will be resisted. It will not be acceptable. I want to say very clearly, this is not acceptable at all. I want to state as a senior counsel and as someone who has lived in this country for many years that since the times of James Gishuru, the first interior CS, I've never seen a CS who leaves office. We realized they were on a fishing expedition. They were not asking questions about Section 23 or about what was contained in the summons. They were asking Dr. Matiang'i everything about his life, where he lives, what property he has, what farming he has, and other things. So when we realized that they were on a fishing expedition, our client invoked his right under Article 49 not to respond to those questions that were not relevant to the summons. After that, the officers said then they will have to consult and make a decision. They have been consulting for the last 6 hours. A Minister for Interior who has worked with distinction for this great country as a Minister for ICT, Minister for Education and Interior, and even Lands Office, to be treated in the manner he has been treated, for his home to have been raided, his children's bedroom was broken into. We are saying a travesty of justice, and this should not happen to any other Kenyan.
Na mtazamaji, sasa tuelekee mahakamani ambapo dereva wa mbio za magari Maxine Wahome atashtakiwa kwa mauaji ya marehemu mpenzi wake Asad Khan. Maxine alikamatwa na kuzuiliwa katika kituo cha polisi cha Kilimani tarehe 12 mwezi Desemba mwaka jana na kisha akaachiliwa kwa dhamana ya shilingi 100,000. Kesi hiyo itatajwa mbele ya mahakama kuu kwa maelekezo zaidi. Mkurugenzi wa mashtaka ya umma ameitaka mahakama kumzuilia Maxine katika kituo cha polisi cha Kilimani ili afanyiwe uchunguzi wa kiakili kabla ya kushtakiwa. Maxine atashtakiwa kwa mauaji kufuatia kifo cha dereva mwenzake Asad Khan. Maxine alikamatwa tarehe 12 mwezi Desemba mwaka jana lakini akaachiliwa kwa dhamana. Kesi iliyo mbele ya mahakama kuu itatajwa mtandaoni kwa maelekezo zaidi. Are now complete and therefore calls for the closure of this file. However, considering the application that has been made that the respondent is required to appear before the judge this morning, I will mention this matter virtually on Monday so as to grant the respondent the opportunity to appear before the High Court judge. Wakati huo katibu mkuu wa chama cha wafanyikazi wa sekta ya maji Elijah Wach ameshtakiwa kwa kughushi stakabadhi. Inadaiwa kuwa mnamo tarehe 12 mwezi Februari mwaka 2021 akiwa na nia ya kulaghai, Wach alidaiwa kughushi saini katika kumbukumbu za kamati kuu ya kitaifa akidai kuwa ilitiwa saini na Ahmed Bashir Mohamed. Alikana mashtaka na kuachiliwa kwa dhamana ya shilingi 200,000 pesa taslim. Sarafina, Robi, Darubini. Na changamoto imetolewa kwa wanawake kutumia mifumo ya kidijitali kufanikisha ajenda ya usawa wa kijinsia. Baadhi ya wanawake wabunifu wamesema wanawake wanafaa kuwezeshwa kupata huduma za interneti na kukuza ujuzi unaohitajika wa kidijitali mbali na kusomea taaluma zinazohusiana na sayansi, teknolojia, uhandisi na hisabati. Wanawake hao wamesema hatua hii itaziba pengo la usawa wa kijinsia. Wanawake wanasema wanatumainia kuwa na ulimwengu usiokuwa na ubaguzi. Wanasema ndoto hiyo itatimia tu iwapo pengo la usawa wa kijinsia litazibwa. When you imagine that world, then I want you to think, in that world, what role did you play? What did you do to get us there? I mean, there must be something. Did you vie for a seat? Did you support another woman who was pushing an agenda? Did you, whatever it is in your space? Because if we can't imagine that world, it doesn't exist. Wanawake wamehimizwa kutumia teknolojia kutafuta mbinu na ubunifu wa kutosheleza mahitaji yao na kufanikisha ajenda ya usawa wa kijinsia. Technology can help bridge the gender gap in the workplace by providing women with increased access to jobs and better pay. Seneta Gloria Oroba amesema wanawake hawajawakilishwa ipasavyo katika sekta ya teknolojia na mfumo wa dijitali na aghalabu huathirika na dhulma za kimtandao. Think of ways within your space that you can use your devices which you have to actually push the agenda of the inequalities that women are facing in the different spaces, in the different industries, in the different social spaces, because in our own little ways we can make the change. Kulingana na ripoti moja ya Umoja wa Mataifa, wanawake wanakaribia kufikia wanaume katika utumiaji wa mtandao wa internet kwa 63% na 69 mtawalia. Aliyekuwa waziri wa jinsia Margaret Kobia amesema jinsi wanawake wanavyopiga hatua kubwa katika swala la usawa wa kijinsia ndivyo mengi yanahitaji kufanywa ili kuwawezesha wanawake zaidi kushiriki katika mifumo ya dijitali. We are reminded if we continue with the same current rate, the speed we are in globally, we will close gender gaps. That is World Economic Forum. It will take us 100 years to close the gender gaps, especially political global gender gap. So it will not happen in our lifetime unless something like innovation and technology is injected or embraced to be able to really move to the next stage. Ulimwengu utaadhimisha sikukuu ya kimataifa ya wanawake kesho chini ya kauli mbiu ubunifu na teknolojia kwa usawa wa kijinsia. Beatrice Gatonyangetich, Darubini.
Na shukran sana Beatrice kwa taarifa hiyo. Na Chumba, kesho Sunday siku ya wanawake duniani. Kweli kabisa, ni siku nadhani muhimu sana ili kuweza kupiga taswira na kuweza kutambua tu nafasi ya mwanamke katika jamii. Bila shaka. Ndio. Naam, na tukiendelea sasa ni kwa gavana wa Turkana Jeremiah Lomorokai sasa anataka serikali kuondoa wanajeshi katika eneo hilo kwenye operesheni inayotekelezwa na vitengo mbalimbali vya usalama dhidi ya majangili. Gavana huyo anadai kuwa wanajeshi hao wanashukiwa kuhusika katika shambulizi lililosababisha vifo vya watu 19 katika kaunti hiyo. Huku operesheni ya usalama inayotekelezwa na maafisa wa vitengo mbalimbali vya usalama ikiwa ni pamoja na KDF, kitengo maalum cha kukabiliana na uhalifu na kile cha kukabiliana na wizi wa mifugo ikiendelea, baadhi ya viongozi sasa wanataka serikali kuondoa maafisa hao kutoka eneo hilo. Gavana wa Turkana Jeremiah Lomorokai anataka serikali waondoe wanajeshi wa KDF, akiwashtumu kwa kuwashambulia raia wasio na hatia wakati wa operesheni hiyo. Apart from the RDU and the ASTU, the Kenya Defence Forces instead are now running against the innocent people of Turkana County. That is my word. Gavana huyo anadai maafisa wa KDF walishambulia kwa mabomu raia siku chache zilizopita na kuwaua watu 19. Kadhalika, gavana huyo anamtaka waziri wa usalama wa kitaifa Kithure Kindiki kuamuru kuchunguzwa kwa baadhi ya viongozi katika kaunti jirani ambao wanawashtumu kwa kuchochea vurugu. They are now ferrying people across through Kainuk with motorbikes and vehicles, beeping security there to come and kill the innocent people of Turkana. Haya yanajiri wakati kukiwa na shambulizi la kulipiza kisasi lililotekelezwa na majangili katika eneo la Baringo Kusini, ambalo lilisababisha kujeruhiwa kwa afisa mmoja wa polisi wa akiba na wizi wa zaidi ya mifugo 200. Wakati huo serikali inashirikisha mataifa mbalimbali katika juhudi za kudhibiti ulanguzi wa silaha kupitia mipaka unaokisiwa kuchochea uhalifu katika eneo la kaskazini. Katibu wa usalama wa kitaifa Raymond Omolo amesema serikali inakusudia kutokomeza ghasia na mizozo katika eneo la kaskazini kwa kusitisha usambazaji wa bunduki. John Jacob Kuria, Darubini. 11 dakika zimekatika baada ya saa 1 kamili saa za Afrika Mashariki. Kwenye Facebook, Mutua Kaluki unasema jeshi iko kusaidia kurudisha amani yenye viongozi wameshindwa kuleta. Bila shaka mtazamaji, endelea kututumia jumbe zako, lakini kwa sasa tunachukua pumziko fupi sana, tunarejea na taarifa zaidi. Usiende mbali. Kuna hizi kampuni zenye zinajua mali niko, kitu nimekula breko, kitu ninasema sahi, kitu nitakula next week on Thursday, pesa niko nazo kwa account, siblings wangu, the list is endless. Na mnajuaje hii information? Kwani mnani stock? Lakini nikuulize, kabla ya kupress allow, ulijiuliza hii information inatumiwa kwa njia gani? Kabla ya kuallow, hakikisha umesoma terms and conditions. Ujumbe huu umeletwa kwako na ofisi ya Data Protection Commissioner. The anticipated Showcase event that was really publicized finally went down on Saturday at the KICC, and let me tell you something. Sherehed. Like, people really had fun. The performances were major. Major, known for his upbeat and energetic performances, was present as well. India is a country with a rich cultural heritage, and its diversity is reflected in its various forms of art, cuisine, and fashion. Rono is on a spree. She is calling out everyone that she feels has ever stepped on her or is stepping on her at the moment. Well, I have never really said anything about kuachana na Nadia. You guys just, made things up. Hawajaachana, wako pamoja. So guys, wacheni kuforce divorce zenye haziko. Stamina did something with Bushoke inaitwa Machozi. This is the track. Naomba usikate simu, taratibu utanijua. Nampigia mke wangu na unapokea simu, ila najua umelala naye, sorry na kukata steam. Na unanijua, na unajua sini wazazi, naumia kuona wanangu wanalala na dada wa kazi, na usiulize nambako nimeitoa wapi, naomba usikize mimi nimewe.
Naam, karibu tena mtazamaji, unaendelea kutazama Darubini ya Channel 1. Kumbuka vile vile unaweza kutupata mbashara kwenye tovuti yetu www.kbc.co.ke. Na mtazamaji, tukisonga mbele ni kwamba mkewe naibu rais Dorcas Rigathi amesema usawa wa kijinsia unaweza kuafikiwa kwa kuhusisha jinsia ya kiume. Akiongea katika makao makuu ya Umoja wa Mataifa mjini New York wakati wa kongamano kuhusu hali ya wanawake duniani, mchungaji Dorcas aligusia jukumu muhimu ambalo wanaume wanatekeleza katika kuzuia dhuluma za kijinsia dhidi ya wanawake na wasichana barani Afrika, ambapo familia nyingi zinaongozwa na wanaume. Alitoa wito kwa mataifa wanachama wa Umoja wa Mataifa kuwezesha jinsia ya kiume na kuunga mkono vita dhidi ya dhuluma za kijinsia. Tukiendelea ni kuwa muungano wa Azimio la Umoja umetoa makataa ya siku 2 kwa spika wa bunge la Seneti Amason Kingi kutekeleza mabadiliko ya uongozi wa mrengo huo katika Seneti. Kinara wa Azimio Raila Odinga aliandaa mazungumzo na maseneta wa muungano huo katika majengo ya bunge na kutoa mwelekeo kuhusu swala hilo. Kiongozi wa muungano wa Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga amemtembelea kiongozi wa wachache wa bunge la Seneti Stewart Manzayo ili kushauriana kuhusu jinsi ya kumshurutisha spika wa bunge la Seneti Amason Kingi kutekeleza mabadiliko ya uongozi katika bunge hilo. Raila aliondoka katika majengo ya bunge akimpatia spika Kingi makataa ya siku 2 kutambua mabadiliko hayo ya uongozi yaliyofanywa na muungano wa Azimio. It appears if the Speaker of the Senate is not allowing the Senate to function the way we know it. The leadership of political parties should never be interfered with by the Speaker of the Senate. When a political party chooses to change leadership or to whip a member for any reason, it is none of the business of the Speaker to interfere. Upande wa wachache unataka kumuondoa seneta wa Isiolo Fatuma Dulo kwenye nyadhifa ya kiranja walio wachache, na wadhifa huo kukabidhiwa seneta wa Narok Ledama Olekina na kumkabidhi seneta wa Nairobi Edwin Sifuna wadhifa wa naibu kiranja walio wachache. Spika wa bunge la Seneti hata hivyo hajatoa taarifa kuhusu mabadiliko hayo, kwa hivyo mabadiliko hayo bado hayajatambuliwa. This has not been effected up to today because I hear the Speaker is stubborn and is listening or says he's respecting a ruling by a tribunal. Speaker Kaparo made a ruling very clearly that Parliament cannot be injuncted in performing its duties. So I want to urge the Speaker to allow Azimio to effect the changes in leadership in the House. Na huku jopo la uteuzi la tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC likiwa limetangaza nyadhifa za makamishna, Raila amekwepa swali la iwapo ataendelea na maandamano ya kupinga muundo wa tume ya IEBC. I want you to wait for the time. The deadline is tomorrow, midnight. So you will hear from us on Thursday. Raila Odinga alikuwa ametoa makataa ya wiki 2 kwa serikali kupunguza gharama ya maisha na kufanikisha ukaguzi wa seva za tume ya IEBC. Gesho Kiwashira, Darubini. Mdhibiti wa bajeti Margaret Nyakango amedai kwamba alishinikizwa na aliyekuwa waziri wa fedha Ukur Yatani kuidhinisha kutolewa kwa shilingi bilioni 15.5 kutoka hazina kuu siku chache tu kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka jana. Nyakango aliambia kamati ya bunge la taifa kwamba hakuwa na la kufanya ili kuidhinisha matumizi ya pesa hizo, kwani Yatani alimtajia jina la rais mstaafu Uhuru Kenyatta mara kwa mara wakati alipomshurutisha kuidhinisha matumizi hayo. Chair, there are expenditures after 8th August where there is number 1, Ministry of Petroleum and Mining, 16.597 billion, and I went ahead and approved. And I know that now the Auditor General will pick up and find out what the actual expenditure was. Even as I sit here, I'm still not convinced. What's the total amount of money that was approved, that you approved?
This is coming to 15.5 for the two. Na mtazamaji, sasa karibu kwenye safu ya biashara. Halmashauri ya ukusanyaji ushuru KRA inapania kukusanya mapato ya shilingi bilioni 400 zaidi kwa kulenga biashara za jumla. Naibu kamishna wa tume ya KRA anayehusika na matozo ya kadri, Jojo Bell, amesema utekelezaji wa mfumo mpya wa kukusanya ushuru kielektroniki utasaidia halmashauri ya KRA kukadiria kwa ufasaha malipo ya ushuru ya ziada ya thamani VAT unaotokana na mauzo ya bidhaa. Taarifa kamili ni kwenye mseto wetu wa biashara. Ushuru unaokusanywa unachangia 15.3% ya pato jumla ya serikali. Kiwango hiki akifiki kiwango wastani cha 16% kwa nchi za bara Afrika, sababu ikiwa kuna dosari kadhaa katika ukusanyaji ushuru, hususan malipo ya VAT pamoja na mifumo duni. Halmashauri ya KRA imesema kwamba kutokana na mauzo ya bidhaa kupitia mlango wa nyuma, KRA inakadiria kuwa zaidi ya 30% ya ushuru wa VAT haikusanywi. We are trying to avail as much information as possible so that any taxpayer who wants to install the software, they don't have to come to KRA. Upon your registration, then we must analyze and see that you have selected the option that is fit for you. Wakati huo benki ya Absa humu nchini imepokea ruzuku ya shilingi bilioni 1.26 kutoka hazina ya Eco Business ambazo zitatolewa kama mikopo kwenye biashara humu nchini pamoja na wale wanaouza bidhaa ugenini, hususan katika sekta ya kilimo. Pesa hizo zitasaidia kuimarisha utumizi wa rasilimali, kuongeza uzalishaji chakula na kukabiliana na athari za mabadiliko ya hali ya hewa katika sekta ya kilimo. Lack of market access opportunities, increased post-harvest losses, and unstructured value chains add to the burden on value chain actors. Hatimaye, kituo cha kampuni ya Microsoft barani Afrika kwa ushirikiano na Microsoft Leap zimezindua karakana iliyochorwa na waadhari wa vyuo vikuu ambayo itatumiwa kukuza maarifa na kutambua vigezo ambavyo vitashirikishwa. Kozi hiyo ya wiki 12 itahusisha mafunzo ya vitendo na darasani, kuwezesha wakufunzi kuelewa mahitaji na kanuni za taaluma ambazo zitawianishwa na mahitaji kwenye nyanja za kiteknolojia. Our intention is to expose lecturers, members of faculty in terms of what's happening in the world of tech industry and what is its intersection with the curriculum that they're exposing various learners to. Frederick Muki, Darubini. Alonso is a man who's not meant to be alone. And neither should a woman like me be all alone. Between the second and the third heaven. Very good. So what does that mean? Is there another heaven that I don't know? I'm going to ask you to do something else. I will, sir. I want you to go with Amparo. She has the old hump. More than ever. I will have something delivered to your house. We need to prepare to get Oligario out of the way. After the dust settled on rigorous campaigns, Kenyans are waiting for elected leaders to deliver on their pledges. To have clean, accessible drinking water across the county. The hustle of everyday Kenyans is encouraged
and rewarded. Operationalizing Kerugoya Level 5 Hospital. A functioning school feeding program. But how have the leaders performed so far? The percentage of A's in 2021 were more than those ones in 2022. We will not politicize security, because if we do so, we endanger the country. Every week, we bring you an honest assessment of the national and county governments. One of the best ways of accelerating national development is through collaboration with county governments. The Scorecard, coming soon on KBC Channel 1. Tazamaji, baada ya wenzangu Chumba na Sarafina Robi kuwajibika, karibu sasa tujitose nyugani. Kama kawaida, wengi wananiita Karanja David na mukipenda KD. Waziri wa michezo Babu na Mwamba amesema kuwa wizara yake itashirikiana na serikali ya kaunti ya Bomet kuhakikisha kuwa uwanja wa Bomet unakarabatiwa upya ili kuafikia kiwango cha kimataifa. Babu alidokeza kuwa lengo lake kuu ni kuimarisha viwango vya viwanja na vifaa vya michezo ili kuiwezesha Kenya kuwa katika nafasi bora ya kuandaa mashindano mbalimbali ya kimataifa. Akizungumza baada ya kukagua uwanja wa michezo wa Bomet, waziri wa michezo wa Babu na Mwamba alisisitiza kuwa sehemu ya uwanja huo itabomolewa na kujengwa upya ili kuafikia kiwango cha kimataifa. We have announced that all future sporting facilities, all future stadia will only be developed in the context of a master plan. A coherent master plan. A master plan that tells the people of Kenya where are we doing what. Na Mwamba alisema kuwa uwanja huo ambao ulikuwa baada ya kujengwa na serikali ya kaunti ya Bomet mwaka 2014 utakarabatiwa chini ya ramani mpya kutoka kwa serikali kuu. If you are going to come to this site to complete the Bomet County Stadium, then you will see a plan in advance. A coherent plan in advance that tells you exactly what we want to do here, how we want to do it, at what cost, and for what purpose. Waziri aliandamana na gavana wa Bomet Iladi Barchok, mkurugenzi mkuu wa Sports Kenya Pius Meto, kamishna wa kaunti ya Bomet Hamed Umar, miongoni mwa viongozi wengine kutoka eneo hilo. From preliminary information that we are getting and from previous advice that we have received from relevant institutions, a section of this stadium has to be demolished and worked afresh. Darubini michezo. Tukiangazia riadha, ni kwamba wanariadha 31 wataondoka humu nchini kesho kwenda Dar es Salaam Tanzania kushiriki katika mashindano ya mwaka huu ya chipukizi ya Afrika Mashariki. Mashindano haya ya wanariadha chipukizi yataandaliwa mjini Dar es Salaam Tanzania tarehe 10 na 11 mwezi huu. Isaac Omuru na Selfa Jambo ni baadhi ya wanariadha watakaowakilisha taifa katika mashindano ya hayo ya chipukizi chini ya umri wa miaka 18 na 20. My best time so far 10:7 and I'm targeting Cloyd to a 10:5 ama 10:4. And takimbia ni like international athlete. I participate in the Olympics. Kikosi cha chipukizi wasiozidi umri wa miaka 20 kinashirikisha wanariadha 15, 7 wa kiume na 8 wa kike, huku kikosi cha wanariadha chini ya umri wa miaka 18 kikijumuisha wasichana 8 na wavulana 8. Wesley Kibet atashiriki mbio za mita 800, huku mbio za masafa marefu zikishirikisha mshindi wa nishani ya 7 kwenye mbio za mita 1000 duniani Nancy Cherop, miongoni mwa wanariadha wengine. Malengo yangu kule ni kufanya mzuri juu Colombia ni tulikuwa nakimbia watu wenye wanatoka mbali na nikaleta bronze. Sasa maombi yangu ni nikifika Dar es Salaam nifanye mzuri nilete gold. Mashindano haya ya wanariadha chipukizi yataandaliwa mjini Dar es Salaam, Tanzania tarehe 10 na 11 mwezi huu. Kingori Mwangi, Darubini michezo. Mechi mbili za awamu ya timu 16 ya ligi ya mabingwa barani Ulaya zitachezwa leo usiku, kwa Chelsea ikiwa mwenyeji wa Borussia Dortmund na Benfica ya Ureno ichuana na Club Brugge. Wachezaji Reece James na Christian Pulisic huenda wakarejea kosini, huku The Blues ikinuia kuandisha ushindi baada ya kupoteza mechi ya mkondo wa kwanza nchini Ujerumani. Inside Modest, Loftus-Cheek with the ball, and here's Koulibaly!
Mkufunzi wa klabu cha Chelsea Graham Potter ameelezea kuwa na imani kikosi chake kina uwezo wa kuandikisha ushindi dhidi ya Borussia Dortmund na kufuzu kwa wingi wa mabao. The Blues walirejea kwenye msururu wa ushindi tangu mwezi Januari baada ya kuandikisha ushindi wa bao 1-0 dhidi ya Leeds siku ya Jumamosi. Klabu hicho aidha kitakosa huduma za wachezaji Mason Mount ambaye ameondolewa kwa muda, huku Thiago Silva, Christian Pulisic, N'Golo Kante na Eduardo Mendy wakichunguzwa kabla ya mechi. Kwenye upande mwingine, mshambulizi wa Borussia Dortmund Adeyemi hatashiriki mechi ya leo kutokana na jeraha, huku Gregor Kobel na Daniel Malen wakirejea. Kwenye mechi nyingine, Benfica itachuana na Bruges. Tazamaji, hawa mashabiki wa Arsenal na timu nyingine sijui watacheka mpaka siku gani. Kichapo cha Manchester leo nasema ni siku 7, ni tarehe 7. Sarafina, utacheka mpaka lini? Na utaki maneno. Mambo yalikuisha, utaki maneno. Hata waelekezi wapiga picha Alan hadi mpate zaidi. Muna upandule. Mwanzo nilikuwa naona wengi wanakuuliza Karanja leo ni tarehe ngapi? Ni tarehe 7. Unajua ni 7? Na mtazamaji, tunashukuru sana kwa kutenga muda wako kuweza kutazama Darubini. Jumbe moja tu hapa nikimaliza. Mark Musinga unasema natazama live kutoka Tarime, Mara, Tanzania. Unasema Watanzania wanapenda sana KBC, lakini unaomba serikali wamsemee Waziri Matiang'i. Alifanya kazi nzuri sana kipindi chake cha uongozi. Kama alifanya kosa, yeye pia ni binadamu. Najitetee pia. Ndio, ni ujumbe wake Mark Musinga. Na mwingine hapa ni Hudson Gaira, Malel Daudi, Anthony Adams, Anthony Gimemendi ambaye anasema anapenda sana habari zetu. Na kufikia hapo mtazamaji, ndipo tunakamilisha Darubini hii leo. Mimi nimekuwa ni msomaji wenu Sarafina Robi, mwenzetu wa ishara ni Susan Thuku. Kuwa na jioni njema na wiki njema pia. Mimi ni Ben Chumba, kwa heri. Kama kawaida KD, bye bye.